Ας σκεφτούμε τις χρονιές που βρίσκονται μπροστά μας, το 2020, το 2030, το 2050. Πώς θα είμαστε τότε, πώς θα μοιάζουμε? Σίγουρα θα είμαστε μεγαλύτεροι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πώς θα μοιάζει η δουλειά μας, πώς θα μοιάζει ο κλάδος, αυτό είναι αρκετά δύσκολο να το προβλέψουμε. Well, actually, I don't have a crystal ball, but I can share with you the trends I see, the developments, and what is going to happen. Change is all around us. Change is accelerating in the way we communicate, in the way we produce and consume, in the way we live at home and in the office, and in the way you will be doing business. It will drastically change over the next couple of years. Χωρίς να έχω κάποια μαγική σφαίρα, μπορώ εύκολα να πω ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας είναι συνεχείς και δραστικές και μάλιστα επιταχύνονται συνέχεια. Θα αλλάξουν τα πάντα στον τρόπο που επικοινωνούμε, στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε. Ακόμα και στον τρόπο που ζούμε στο σπίτι, που είμαστε στο γραφείο, ακόμα και στον τρόπο που κάνουμε τις δουλειές μας. Όλα αυτά θα αλλάξουν δραστικά τα επόμενα χρόνια. So, just a question, and let me participate. How many in the room have photovoltaic panels on the roof? Και ας ξεκινήσουμε μια ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω. Πόσοι από εσάς έχετε φωτοβολταϊκά στην οροφή του σπιτιού σας? Okay. How many have an electric car? Πόσοι από εσάς έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο? I suppose that. Μάλλον κανείς. And how many switch to LEDs in the home or in the office? Και πόσοι από εσάς έχετε πια φωτισμό LED στο σπίτι ή στο γραφείο? I'm happy to see that. Χαίρομαι. But you are the professionals, that Εσείς είστε logic. επαγγελματίες. But I strongly believe that, let's take 2030, half of the room at least will have PV panels, an electric car, or maybe both, and switched to, and at home and in the office, to LEDs. Πιστεύω σίγουρα ότι με το 2030 τουλάχιστον η μισή από αυτή την αίθουσα θα έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα έχετε φωτοβολταϊκά στο σπίτι και σίγουρα οι περισσότεροι θα έχετε LED στο σπίτι και στο γραφείο. Why? How will it come? Well, three main elements will provoke that. You heard very technical and scientific information, but the technological transformation is happening, is there. The legislative framework will provoke innovation and will have important external market players as well. Τρεις παράγοντες είναι που ορίζουν αυτή την αλλαγή. Πρώτον είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν. Δεύτερο είναι ότι πλέον υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Και το τρίτο είναι το εξωτερικό περιβάλλον που διευκολύνει όλες αυτές τις αλλαγές. Let's go a little bit more into these three elements. First, the technological transformation. Let's take some examples, three examples. Electric cars. The cost of batteries of the car has drastically more than 65% decreased over the past 5 years. And this was the main barrier of the cost of an electric car. Most car manufacturers have massively invested in electric technology, and what used to be prototypes is now on the market. Do you know that in Norway, 30% of the car fleet is already electric? Ας δούμε αρχικά τα τρία παραδείγματα. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά οχήματα. Έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια δραστικά, σχεδόν κατά 65% το κόστος των μπαταριών. Και το κόστος αυτό ήταν το βασικό εμπόδιο στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις στην ηλεκτρική τεχνολογία και αυτά τα οχήματα που κάποτε τα βλέπαμε μόνο ως πρωτότυπα τώρα έχουν βγει στην αγορά.
Το γνωρίζετε ότι στην Νορβηγία το 30% των οχημάτων είναι ηλεκτρικά. Tesla, well known for its electric car, or a very expensive one, has recently produced a much cheaper car, illustrating that they believe in the electric car market. So it's a business opportunity for you, installers, who will be installing all the charging points at home, in car parkings, shopping centers, offices. Ήδη η Tesla, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες που παράγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει καταφέρει να βγάλει στην αγορά ένα νέο αυτοκίνητο με πολύ χαμηλότερη τιμή και αυτό δείχνει ότι πλέον η αγορά έχει μπει στην καθημερινότητα όλων μας και θα κάνει μια πολύ μεγάλη έκρηξη μέχρι το 2030. Εσείς, ως επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι και εγκαταστάτες, πρέπει να είστε έτοιμοι για αυτή την ευκαιρία, γιατί κάποιος θα πρέπει να εγκαταστήσει τα σημεία φόρτισης σε σπίτια, σε γκαράζ και οπουδήποτε αλλού χρειαστούν. LEDs. You have already heard several presentations about LEDs, and a lot of them are here present on the fair as well. Maybe I will repeat what has been said, but the quality of LEDs have tremendously increased over the last 5 years. The quality, but also the functionalities of LEDs is spreading. In a couple of years' time, manufacturers foresee that only LEDs will be available on the market, and this is very soon, within now and 5 years' time. The price is decreasing, even if it's still remaining expensive, and luminaire manufacturers are changing their luminaires to have only LEDs included. Είδα ότι στο συνέδριό σας έγιναν αρκετές παρουσιάσεις σχετικά με τα φωτιστικά LED, άρα οι περισσότεροι από εσάς είστε εξοικειωμένοι. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η ποιότητα των LED έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 5 χρόνια. Οι κατασκευαστές έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά ποσά σε αυτή τη βιομηχανία και σε πολύ λίγα χρόνια μόνο LED θα είναι διαθέσιμα πια στην αγορά. Με αποτέλεσμα η τιμή να πέφτει, παρότι ακόμα παραμένουν λίγο πιο ακριβά από τα παραδοσιακά φωτιστικά, και εσείς θα πρέπει να είστε έτοιμοι και για αυτή την αλλαγή. With regard to LEDs, two other important aspects. Human-centric lighting, what the manufacturers call. Not only lighting is important, but light is responding to human needs, like more security in parkings and streets, more efficiency in offices and at work, more comfort and well-being at home. Digital lighting, you all know, LEDs have a chip and an IP address. It will offer tremendous new possibilities of interconnection, even if we don't know yet all of them. Ένα νέο πολύ σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη των LED είναι αυτό που οι κατασκευαστές αποκαλούν ανθρωποκεντρικό φωτισμό, δηλαδή φωτισμό που δίνει την βάση στις ανάγκες του ανθρώπου, να καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στα πάρκινγκ και στους δρόμους, θα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στα γραφεία και θα υπάρχει μεγαλύτερη άνεση και ευεξία στο σπίτι. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον λεγόμενο ψηφιακό φωτισμό, καθώς ήδη τα LED περιέχουν chip και έτσι θα μπορούν μέσω διευθύνσεων IP να συνδέονται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Είναι ένας τομέας που ακόμα δεν έχουμε εξερευνήσει όλες τις δυνατότητες τους, αλλά θα υπάρχουν πολύ σπουδαίες δυνατότητες στο μέλλον. Of course, a problem remains, the financing, the upfront investment cost. But we can find financial solutions. In the Netherlands, for example, they developed the installers together with manufacturers, suppliers, leasing companies, developed service contracts where a monthly rent amount is asked to the consumer, lower than the energy saving, and becoming hereby gradually over the years owner of the new lighting system. Υπάρχει φυσικά πάντα το πρόβλημα της χρηματοδότησης, καθώς συνήθως απαιτείται μια σημαντική επένδυση από την πλευρά των
εκπομπή με ένα σημαντικό ποσό, αλλά ακόμα και γι' αυτό υπάρχουν λύσεις. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία έχει γίνει συνεργασία ανάμεσα στους κατασκευαστές, στους ηλεκτρολόγους, στους εγκαταστάτες, ώστε να προσφέρουν στο κοινό με τη μέθοδο leasing αυτά τα νέα εξαρτήματα, αυτές τις νέες συσκευές, με ένα μηνιαίο κόστος με τη μορφή ενοικίου, το οποίο είναι πολύ συμφέρον για την εξοικονόμηση χρήματος, με αποτέλεσμα σε μερικά χρόνια μετά από λίγο καιρό αυτά τα εξαρτήματα να γίνονται δικά τους, να τα αποκτά ο κάθε καταναλωτής στην ιδιοκτησία του. So the lighting industry has been through a tremendous, huge change over the last couple of years, through a big dip as well. But today, the LED market is mature and rapidly developing. So you as installers, keep your knowledge up to date and develop partnerships and alliances with the electrical value chain. Η αγορά αυτή είναι συνεχώς εξελισσόμενη, ακόμα δεν έχει οριμάσει όπως θα θέλαμε, αλλά το βασικό είναι ότι εσείς ως εγκαταστάτες και επαγγελματίες θα πρέπει να δημιουργείτε ισχυρές συνεργασίες, να είστε καλά εκπαιδευμένοι με όλα τα υπόλοιπα μέλη της αλυσίδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Just a statistic or a picture to show you the potential of reducing the electricity bill in offices. Lighting represents 44% of the whole electricity use in an office building. Με το διάγραμμα που σας δείχνω είναι ένα παράδειγμα του πώς καταναλώνεται η ενέργεια σε διάφορες χρήσεις μέσα σε ένα κτίριο γραφείων. Όπως βλέπετε, το 44% καταναλώνεται για φωτισμό. Another example of functional LED solutions that do already exist. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα για χρήση του φωτισμού, για βιομηχανική χρήση, γραφεία, σχολεία κτλ. Και βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχουν λύσεις με τη χρήση των LED. The third big transformation, technological transformation, is that each single electrical device, appliance, equipment will be smart. You will be able, from your smartphone or your smart device, to switch off the lights or turn on your alarm system or shut down the shutters while you be at work, on site, on holiday. Ένα τρίτο και πολύ βασικό ζήτημα στην εξέλιξη είναι ότι τα πάντα πλέον θα είναι ευφυή, έξυπνα. Όχι μόνο τα LED, αλλά και κάθε ηλεκτρική συσκευή θα μπορεί να είναι έξυπνη. Θα μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, το smartphone ή όλη και άλλη ανάλογη συσκευή για να κλείνετε τα φώτα στο σπίτι, να κλείνετε το συναγερμό, να ανάγκετε το συναγερμό, ακόμα και τα ηλεκτρικά παράθυρα, ακόμα και όταν είστε στη δουλειά ή σε διακοπές. All electrical systems like home building automation, fire alarm system, heating, ventilation, air conditioning, access control and alarm systems will all be based on IP technology. They will be interconnected to each other. This is what we call the Internet of Things. This automated logistics will save time to you, to the customer, will save costs and reduce CO2 emissions. Είναι αυτό που ονομάζουμε το ίντερνετ όλων των πραγμάτων. Δηλαδή όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, όλες οι συσκευές αυτοματισμού, οι συναγερμοί, τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, το air condition, ακόμα και οι κάμερες παρακολούθησης, όλα αυτά θα είναι μεταξύ τους διασυνδεδεμένα μέσω του ίντερνετ και με αυτόν τον τρόπο εσείς ως εγκαταστάτες θα εξοικονομείτε χρόνο, οι πελάτες σας θα εξοικονομούν χρήματα και συνολικά θα γίνεται και μια οικολογική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. This is what we call the fourth industrial revolution, the Europe 4.0. The energy, consumption or production, IT and smart appliances will all be interconnected.
It's a complete digitalization and integration of the industrial value chain. We will be able to deploy energy when and where needed, thanks to this digital technology. Μιλάμε πλέον για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της Ευρώπης, το Europe 4.0 όπως το λένε. Σε αυτή τη διαδικασία όλες οι συσκευές, οι έξυπνες συσκευές αλλά και η ενέργεια είναι διασυνδεδεμένες. Είναι μια πλήρης ψηφιοποίηση και πλήρης ολοκλήρωση της αλυσίδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια θα χρησιμοποιείται μόνο όταν και όποτε χρειάζεται, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. The second element that will change your business environment is legislation, whether you like it or not. Some key facts and figures with regard to energy. Today, Europe imports 53% of the energy it consumes. This represents a total import bill of more than 1 billion euros a day. Buildings accounts for approximately 40% of this total energy consumption. Η δεύτερη βασική ενότητα που πρέπει να συζητήσουμε είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Σήμερα η Ευρώπη κάνει εισαγωγή του 53% της ενέργειας που καταναλώνει. Ο λογαριασμός, ο συνολικός λογαριασμός για αυτές τις εισαγωγές ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως. Για όλη αυτή την ενέργεια, το 40-50% την καταναλώνουν τα κτίρια. To continue, 75% of the housing stock all over Europe is energy inefficient.